Can you hear me now? Yes, we hear you. Richard, if you can tell us in the beginning a little bit about the modern Messianic Jewish movement from the 60s of the last century and where we are now, how many Messianic Jewish congregations are in the world, how many Messianic Jews are estimated. It will be like an introduction. And then we want to hear from you about Messianic Jewish movement in Israel. And we have then Andrei, who will speak about Messianic Jewish movement in Ukraine and Poland and Germany. So you don't need to be with us all the time because we are not able to translate for you. But if you can be with us for this beginning, and then we will release you. Is it okay? Okay. Sure. Tell me how many minutes you'd like me to take. You can take 10 minutes for sure in the beginning. 10 minutes. Okay, good. On modern Messianic movement in Israel. Yes, or 15 minutes. Okay, lovely to see you. Hello everyone. I can see you at the moment. And you have Sister Mary Paul there? Je to je Sister Mary Paul? Ano, yes, they are here. And also Hans Schultz is here. Oh, wonderful. I'm so sorry I cannot be with you. Škoda, že si nemohol tady s vámi. Okay, I'll take 10 minutes to talk a little bit about the Messianic movement today. Takže vám poviem na 10 minútach o mesiánskom hnutí v dnešných časoch. And I should really, yes, I will stick to my time and play from the current slide. So we're looking at a new movement which is very young. Takže je to mladé hnutie, ktoré je mladé. Of course, there are 20 centuries of Jewish believers in Jesus. Samozrejme, 20 storočí Židov, ktorí verili v Ježiša. And in the 19th and 20th centuries, there was a large number of Hebrew Christians in Europe, in America, and in Israel. A v 19. storočí a 20. storočí máme veľa hebrejských kresťanov, ktorí sú v Anglicku, Amerike a v Izraeli. But because of the Holocaust, many of them were killed in the Holocaust. Kvôli holokaustu, samozrejme, mnohí boli zavraždení počas holokaustu. It was not easy to be a Jewish believer in Jesus. A nebolo to ťažké byť veriaci v Ježiša a byť súčasne Žid. And then in the 1960s and 70s, a large number of young Jewish people became believers in Jesus. A na začiatku 60. a 70. rokov minulého storočia veľa mladých Židov uverilo v Ježiša. And some of them formed Messianic Jewish congregations and synagogues. A niektorí začali tvoriť mesiánsko-židovské kongregácie a synagógy. They said, we don't just want to be in the churches, we want to continue to live and identify as Jews. A oni povedali, my nechceme žiť len v cirkvách, my chceme vyjadriť svoju vieru v Ježiša našim židovským spôsobom. So my friends in America, they changed the Hebrew Christian Alliance to the Messianic Jewish Alliance. A moji priatelia v Amerike zmenili tú hebrejsko-kresťanskú alianciu na mesiánsko-židovskú alianciu. And Dan Juster and others formed the Union of Messianic Jewish Congregations in 1979. Dan Juster a ďalší moji priatelia v roku 1979 vytvorili Úniu mesiánskych židovských kongregácií. And in 1979 we started the London Messianic Jewish Congregation. A v 1979 sme začali aj londýnsku mesiánsko-židovskú kongregáciu. And in the 1970s and 80s there was a considerable growth of Messianic Jewish congregations and fellowships around the world. A v tých 70. a 80. letech 20. století byl veľký vzrúst mesiánskych židovských kongregácií. Now, I can give you more exact figures in written papers, but we estimate about 25,000 Jewish Christians in America in the 1970s. Mohol by som vám dať oveľa viac takých detailov, mám to niekde spracované, ale odhaduje sa, že v tých 70. 80. rokoch bolo okolo 25,000 židovských kresťanov.
And in the 1970s in Israel, there were a few hundred Jewish disciples of Jesus. A v 1970 rokoch bolo pár stoviek veriacich Židov v Izraeli. And since the 1970s, these numbers have grown. A od tých 70 rokov tie čísla podrastli. I would estimate that there are now about 150,000 worldwide Jewish disciples of Jesus. Odhaduje sa, že vo svete je okolo 150,000 mesiánskych Židov zo 16 miliónov populácie židovskej vo svete. That means they are identifying outwardly as Jewish and disciples of Jesus. To znamená, že oni sa navonok reprezentujú, identifikujú ako veriaci Ježiša a súčasne ako Židia. I think there are many more who have a Jewish grandparent or some Jewish background, but do not consciously identify as Jewish and believing in Jesus. Verím, že oveľa viac tých, ktorí majú židovské korene alebo nejakého rodiča, ale neidentifikujú sa otvorene ako Židia. And there are at least 500 messianic congregations and fellowships around the world. Je minimálne 500 mesiánskych kongregácií po celom svete, where they practice their Jewish identity and live out their faith and celebrate the Jewish festivals, but believing in Jesus. kde žijú svoju židovskú vieru, slávia šabaty, sviatky svetia a žijú svoju vieru v Ježiša židovským spôsobom. So here is an estimate. I have other estimates in papers, but this is one that I gave at the Hebrew University, the World Congress of Jewish Studies. Toto je odhad, ktorý som dal na univerzite hebrejskej, keď sme rozprávali o mesiánskych židoch, ale možno by sme našli aj nejaký iný odhad ešte. So in the USA in that year 2017, was it 2013, Jewish studies estimated 75,000 self-identifying Jewish disciples of Jesus. Takže tá hebrejská univerzita v roku 2013 identifikovala, že v USA je okolo 75,000 veriacich Ježiša zo Židov. In Israel, you were estimating about 10,000, but today the estimate is about 30,000. V tom čase 2013 bol odhad okolo 10,000, dnes 2021 sa odhaduje okolo 30,000. These are estimates in Israel from the Israel College of the Bible and from the Kaspari Center in Jerusalem. Toto sú odhady z izraelskej školy Biblie a z Kaspariho ústavu. In the UK, as one example of a European country, I estimate 5,000 Jewish disciples of Jesus who identify as Jewish and believing in Jesus. Čo sa týka európskych krajín, tak ja poviem za UK, za Veľkú Britániu odhadujem 5,000 veriacich v Ježiša, ktorí sami seba tiež vidia aj ako Židia, že sú Židia. In 1974, we counted 110 Jewish disciples of Jesus. V tých 70. rokoch sme to odhadovali na 110 veriacich. In 1992, in the UK, we counted more than 1,000 Jewish disciples of Jesus. V roku 1992 už sme napočítali viac ako 1,000. So my estimate of 5,000 is allowing for growth but keeping low. Čiže môj odhad na rast je tých 5,000, ktorý zahrňa nejaký rast, ale je to číslo asi, ktoré je nižšie. So I think we are safe to estimate the number of self-identifying Jewish disciples of Jesus at about 144,000. Amazing symbolic number. Čiže keď to odhadujeme,
tak ja som tu napísal dolu, že to je tých 144 000, že nádherné symbolické číslo. But one of the sins of David was to take a census, so maybe we shouldn't count. A jeden z hriechov Davida bolo, že tiež rátal, takže ani my by sme možno nemali rátať, nie? Yeah. But certainly there are messianic congregations throughout Europe. Ale určite máme mesianské kongregácie po Európe. And particularly in Germany, more than 20 messianic groups. Viac ako 20 tých mesianských skupín. And now you've asked me just briefly about Israel. A teraz by som krátko ešte o Izraeli povedal. And I do have a slide, but I don't think I'll find it quickly enough. In Israel, the new estimate is about 30,000 Jewish disciples of Jesus. Mám to niekde aj na slide, ale asi by som to rýchlo nenašiel. Odhad momentálne je, že tam 30 000 mesiánskych Židov v Izraeli. And the study of the messianic congregations and the messianic Jews in Israel has just been done by the Kaspari Center. A to sčítanie a odhad bol daný, momentálne urobený tým Kaspariho centrom. And let me just show you one picture of that if I can. It hasn't been published yet. Ešte nebol zverejnený. I can give you some details. Let me just find it. But I would say that in Israel, there are many congregations, maybe 200 congregations. V Izraeli je veľa kongregácií, asi okolo 200. But most of them are quite small. Ale mnohé z nich sú veľmi malé. And it is difficult to count the actual numbers of congregations or of people in them. A je ťažké teda zrátať, koľko členov je v týchto kongregáciách. But it is certainly true that there would be 15,000, 20,000, maybe 30,000 self-identifying Jewish disciples of Jesus. Ale určite je tam 15 až 20 tisíc a niektorí teda odhadujú na 30 tisíc učeníkov Pána Ježiša, ktorí sa identifikujú ako Židia. I don't have the precise numbers that I can show you in the slide. I'm sorry. Nemám tie presné čísla na slajde, ktoré by som vám mohol ukázať. I think there are differences between Jewish believers in Jesus in Israel and outside of Israel. Myslím si, že je rozdiel medzi veriacimi v Ježiša v Izraeli a mimo Izrael. Israeli Messianic Jews are more Israeli. Izraelskí mesiánsky Židia sú viac izraelskí. It's easy to be an Israeli and believe in Jesus. Je ľahké byť Izraelitom a veriť v Ježiša. But Israeli Messianic Jews are not so religious. Ale izraelskí mesiánsky Židia nie sú až takí nábožní. Messianic Jews outside of Israel tend to be more religiously observant as Jews. Mesiánsky Židia Mesiánsky Židia, ktorí sú mimo Izrael, tak majú tendenciu byť viac nábožní a vyjadrovať svoju vieru ako Židia. Messianic Jew means you're a Jew who has found the Messiah. Mesiánsky Žid je teda ten Žid, ktorý našiel Mesiáša. Israeli Christians means that you're a Christian in Israel. A izraelský kresťan je, že si kresťan, ktorý žiješ v Izraeli. In general, Israeli Messianic Jews are not so Torah observant. Vo všeobecnosti mesiánsky Židia, ktorí žijú v Izraeli, nie sú až tak veľmi náchylní dodržiavať Tóru. In general, there's always exceptions. Messianic Jews in Israel are not so happy with rabbinic Judaism. A vo všeobecnosti mesiánsky Židia v Izraeli nie sú až tak veľmi nadšení z rabínskeho judaizmu. But in the diaspora outside of Israel, Messianic Jews are often more religiously observant. Ale mimo Izrael, v diaspore sú mesiánsky Židia, ktorí viac sú takí nábožní a snažia sa dodržiavať Tóru. Israelis do not need to prove that they are Jewish. Izraelci nepotrebujú dokazovať, že sú Židia. They're Israeli.
sú Izraeliti. They grow up speaking Hebrew. Vyrastli tak, že rozprávajú hebrejsky, They go through the Israeli education system. idú cez ten vzdelávací systém izraelský, They serve in the Israeli army. slúžia v izraelskej armáde. Most of the people they live with and work with and their family are Jews. Väčšina ľudí, s ktorými pracujú a žijú, sú Židia. So they are in a minority because they believe in Jesus, but they are in a Jewish majority culture. Žijú v minorite, lebo veria v Ježiša, ale žijú v majorite, lebo žijú v židovskej kultúre. Messianic Jews outside of Israel have a different set of problems. A mesiánsky Židia mimo Izrael majú úplne iné problémy. They have to prove how Jewish they are. Potrebujú dokázať, akí sú Židia, židovskí. They live in countries that are Christian or post-Christian. A žijú v krajinách, ktoré sú kresťanské alebo postkresťanské. So they have to live as Jews and as Christians in a different context. A potrebujú žiť ako Židia a ako kresťania v inom kontexte. One other difference, most Israeli Messianic Jews have a very strong connection to the land of Israel and the future of Israel. Mnohí mesiánsky Židia, ktorí žijú v Izraeli, majú veľmi silné prepojenie na krajinu a na budúcnosť Izraela. Messianic Jews outside of Israel are not always connected to the land or the future of Israel. A mesiánsky Židia, ktorí žijú mimo Izrael, nie sú až tak silno prepojení na krajinu a na budúcnosť Izraela. But where you have two Jews, you have three opinions. Ale kde máte dvoch Židov, máte tri názory. And all generalizations are false, so don't believe this generalization. A všetci zovšeobecnenia sú nesprávne, takže týmto zovšeobecnením tiež neverte. Okay, thank you. Is that okay? Yeah, very good. Thank you, Richard. It was a pleasure to spend time with you. I will write you later and give you feedback. Thank you. God bless you. Lovely to be with you. God bless you. Yeah, and Happy New Year.